Today we are here. We're going to make a special ceremony for our friend Bapak Sasa, Mr. Sasa. I, behalf of his family, as my friend, invite my teacher Bante Atakaro that he's going to give us some lead to make our moral become better today. And when we feel good, we're going to do a good thing and make transfer merit for Sasa, and hopefully Sasa be happy and born in better life. So for this, as Buddhism, we always start when we do this prayer, invite the angel, the Dewa, according Buddhism way. And after that, we do respect to Buddha and chanting for a few minutes. And after that, we ask blessing, chanting from Bante Atakaro, or my teacher. So please take what we call Anjali position. You put your hand in front of your chest. And if you are not Buddhism, you can pray according to your belief. And inside your heart, you just say, may Sasa be happy, may Sasa be happy. So we transfer our loving kindness to Sasa. So let's start together. Okay, please, Lisa, you can light the candle and put the incense. While we waiting, Lisa will light the candle and the incense. Maybe I give you a little bit explanation. As a lay person like us, we have what we call 5 moral. As a holy person like him, he has a 227 moral that he has to train. So like he's really work very hard to become a better person. So even he cannot eat if we don't offer him. He only have 2 clothes, no house, no money, also no wife. So he's really try to make himself become holy. That's why in Buddhist we really respect a monk, because they are try to really purify themselves. So as a person like us now, we have a 5 moral. So he will lead us to do something, so push up our moral become better. So when we feel good, and this good feeling we transfer to Sasa, and hopefully Sasa become happier. So this is what we're going to do. We're going to start to put respect to enlightenment person. Here, enlightenment person that means Buddha, as he is enlightenment person that teach us Dhamma. Let's do Namaskara kata. Arahang Sama
Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Yamamhako mayang Bhagawantang sarananggata yono Bhagawasata ya saca mayang Bhagavato damang rocema imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sawaka sanggang Abhipujayama. Now we will going to do together. Our teacher Bante Atakaro will lead us to teach us Dharma, and we follow word by word. Handamayang tisarana pancasilang karoma se okasa. Yamahang Wadamitang Wadhita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Saranang gamanang paripunang Panatipada veramani sikkhapadang samadhyami Adinnadana veramani sikkhapadang samadhyami Kamesu micacara veramani sikkhapadang samadhyami Musawada veramani sikkhapadang samadhyami Suramiraya majjapamadhatana veramani sikkhapadang samadhyami Itulah yang disebut dengan 5 kemoralan. Pertama, berusaha tidak membunuh makhluk apapun. Yang kedua, berusaha melatih diri tidak mengambil barang apapun yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Yang ketiga, berusaha melatih diri untuk menghindari melakukan seks yang menyimpang. Yang keempat adalah melatih diri untuk menghindari berkata yang bohong, gosip, fitnah, dan kata-kata kasar. Yang kelima, berusaha melatih diri menghindari minum atau makanan yang menyebabkan kesadaran hilang. Kalau sila ini dilaksanakan baik, maka kebahagiaan kita dapatkan. Kalau kita laksanakan dengan sempurna, maka kekayaan lahir dan batin kita dapatkan. Lebih sempurna kita lakukan, maka kekotoran batin akan menjadi hilang. Maka dari itu seyogianya 5 kemoralan ini akan dilakukan dengan baik untuk menuju ke alam bahagia. Iman nik pancasika pada nik silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. We just heard Bante explain what we just do, try to purify ourselves. We try not to kill another being, we try not to stealing, we try not to do adultery, we try not to wrong speaks, we try not to make our awareness become less. So if we can do in our life like that, happiness will come to us. If we train ourselves diligently, not just happiness, wealthy, but also healthiness, our mind, and also better life for future life and get enlightenment we can reach. So Bante just said to us, if we think about that, we try to practice it, we make the quality of our mind, our life become better. So hopefully with doing this, we feel more happy just thinking about good moral. And now the time for us to ask Bante to chanting a special parita for Sasa, to give Sasa blessing, us also blessing here. Hopefully Sasa be happy to see what we're doing and he can born in better life. So now we're going
asking a special parita for Sasa. Please see page 31, halaman 31. Handamayang parita aradana karoma se wipati pati bahaya sabah sampati sidia sabah duka winasaya paritang brutang manggalang wipati pati bahaya sabah sampati sidia sabah baya winasaya paritang brutang manggalang wipati pati bahaya sabah sampati sidia sabah roga winasaya paritang brutang manggalang. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua derita, untuk kebahagiaan Sasa yang telah meninggal dunia. Sudilah Bante yang mulia membacakan parita pemberkahan untuk kami semuanya. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan rasa takut, untuk kebahagiaan almarhum Sasa yang telah meninggal dunia. Sudilah yang mulia Bante membaca parita pemberkahan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit, untuk kebahagiaan almarhum Sasa yang telah meninggal dunia. Sudilah yang mulia Bante membaca parita pemberkahan untuk kami. So now please pray inside your heart, send loving kindness to Sasa. May Sasa be happy, may you be happy, may all our family be happy. While we doing that, Bante will chanting for us. Bante mengawali dengan mengundang para dewa, naga perkasa, yaka dan gadaba supaya juga ikut mendengarkan pemaparan dhamma di tempat ini. Samanta cakkawalesu atra gaccantu dewata saddhammang munirajasa sunantu saggamo kadang Saghe kameca rupe giridikaratate cantalik kewi mane dipherate jagame taruvanagane gehawatumikete Bumma jayantu Dewa jalatala wisame yakka gandhava naga titanta santi keyang moniwara wacanang sadawo mesunantu dhamma sawana kalu ayam badanta dhamma sawana kalu ayam badanta Dhamma sawana kalu ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saratnang gacchami Dhammang saratnang gacchami Sanghang saratnang gacchami Dutiyampi buddhang saratnang gacchami Dutiyampi dhammang saratnang gacchami Dutiyampi sanghang saratnang gacchami Dutiyampi sanghang saratnang gacchami
Tatiyampi buddhang saratnang gacchami Tatiyampi dhammang saratnang gacchami Tatiyampi sanghang saratnang gacchami Nati me saranang anyang buddho me saranang warang Etenan sajjawa jena soti te hotu sabadam Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang Etenan sajjawa jena soti te hotu sabada Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang Etenan sajjawa jena soti te hotu sabada Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisa dhamma sarati Satariwa manusannang buddho bhagava Swakahato bhagavata dhammo Sanditiko akaliko ipasiko Panaiko pacatang weditabo inyohi Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Ujjupatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo Samici patipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang catari purisa yugani ata purisa pugalam Esa bhagavato sawaka sanggo Akuniyo pakuniyo dakineyo Anjali karaniyo anuttarang punya ketang lokasa Waraniya mataku salena yantang santang padang abisa mecam Sako hujuca swaco kasamudu anatimani Santos sakoca subaroca apakijoca salahu kauti Satindriyo canipakoca apagabo kulesu ananugidom Naca kudang samancare kinci enap Iru pawedadeyong Sukinno wakemino hontu sabbe sata bawantu sukitata Ye keci panna butati tasawa tawara wa anawasesam Digawaye mahantawa majima rasaka anukatulam Ditawai aaditaye cadure wasanti awidure Buttawa sambawe siwa sabbe sata bawantu sukitata Naparo parang niku betanati manyeta kata cinang kancing Biar rosana patigasanya nanya manasa duka micea Mataya tania putang ayusa eka putang manuraken Ewampi sabbabutesu manasam bawai aparimanang Metanca sabalokasming manasam bawai aparimanang Udang adoca tirianca asa badang awerang asa patang Ditancarang nisinowa sayanowa yawatasa wigatamido Etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu Ditinca anupagama silawa dasanina sampano Kak mesu winea gedang Nai jatu gabaseyang punareti Ewame sutang ekam samayang bagawa Sawati yang wiharati Jetawane anata bindikasa arame Tatraku bagawa biku amatesi bikahoti Badante tite biku bhagavato pasasusung Upadawa bikawe tata gatanang Anupadawa tata gatanang Titawa sadatu dhamma titata dhamma niyamata Sabhe sangkara anicati Tang tata gato abisambujati abisameti Abisambujitwa abisamitwa acikati deseti Panyapeti patapeti Wibarati ibadati utani karoti Sabbe sangkara anicati Upadawa bikawe tata gatanang Anupadawa tata gatanang Tidawa sadatu dhamma titata dhamma niyamata Sabbe sangkara dukkati Tang tata gato abisambujati abisameti Abisambujitwa abisamitwa acikati deseti Panyapeti patapeti Wiwarati ibadati utani karoti Sabhe sangkara dukkati Upadawa bikawe tata gatanang Anupadawa tata gatanang Tidawa sadatu dhamma tata dhamma niyamatam Sabhe dhamma anatati Tang tata gato abisambujati abisameti Abisambujitwa abisamitwa acikati deseti Panyapeti patapeti Wiwarati ibadati utani karoti Sabbe dhamma anatati
idama waca bagawa atamana te biku bagawato basitang abhinandunti. Anicca wata sangkara upadawa jadamino upajitwa nirujanti te sang upasamo suko sabe satak maranti ca mari suci mari sare tate wahang mari sami natime eta samsayo duka pata cani duka baya pata nyani baya soka pata cani soka hontu sabe pipanino eta wata cahamehi sambatang punya sampadang sabe dewa numudantu sabah sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana berata hontu gacantu dewa tagata sabe buddha balapata paceka nanca yang balang arahanta nanca tejena rakang badami sabaso bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah dhamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah sangha nubawena sada soti bawantu te. You know, as a Buddhist tradition, after he give a blessing and chanting Parita for Sasa, now he will give a short speech that what we're doing and the right understanding what life. So he just said to us, you know, this is the time now for us, the family of Sasa, friend of Sasa, to give him a support to go to another life with happiness. Kita menyertai bersama-sama memancarkan kasih sayang metta kepada mendiang dengan mengucapkan dalam pikiran kita masing-masing, semoga Sasa menuju ke tempat-tempat bahagia, bisa lahir di tempat-tempat bahagia, dan semoga jasa-jasa yang dibuat kepada keluarganya, pada andai taulanya diingatkan dalam perjalanan kelahirannya sehingga menuju alam bahagia. Setelah itu mari kita bersama-sama bermeditasi selama 10 menit. So Bante just said to us, we're going to spread our loving kindness to Sasa together about 10 minutes. So how we do, please try to remember all the good deeds, the good merit that we do in our life. When we remember this and make us happy, and after that spread all this happiness that we have for Sasa. So we hope when Sasa see this and remember what he's doing a good thing with his friend, we'll support him to born in a better life. That's what. Ya, meditasi dimulai. So we start make meditation or pray according how you believe and send your loving kindness about 10 minutes. Meditation continue. jarang anak itu biadi damohi biading anak itu marana damohi marana anak itu sabihi mebihi mana bihi tanah bau ina bau kama sakomi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisaramu yang kamang persami kalian angwa papa kangwa
tasa daya do bawisami ewam amihi abinang pacalo kita. Aku akan mengalami usia tua. Aku tidak mampu mengingari usia tua. Aku akan menyandang penyakit. Aku tidak akan mampu mengingari penyakit. Aku akan mengalami kematian. Aku tidak akan mampu mengingari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik dari perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berhubungan dengan perbuatanku sendiri, tergantung kepada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang aku lakukan, baik maupun buruk, perbuatan itu akan aku warisi. Demikian hendaknya hal ini kerap kali kita renungkan. Sabe sata bawan tujuh kita tang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Bante just give us a reflection to remind us sometime death can happen to everybody. So Bante just explain jarada maumhi jarang anatito. That means everybody will become old. One day we are old. We cannot stop old coming to us. When you old, you going to get sick or decay. So when you old, you cannot be strong all the time. And the last one, Bante told, Marana damomhi, maranang anatito. One day we going to die. Maybe we die young, maybe we are die old, but one day we going to die. So when we die, whatever we have in this life, we don't bring it. What we bring is only our action. Bante explain, kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama pati sarano. We are connect with our action. We born in a good life or bad life because our action. We meet our friend or maybe separate with our friend because our action. So our life depend with our action. So it's very important to do a good thing in this life because our good action will protect us. Try to avoid a bad thing because the bad action will bring us to the bad life. So if you make a lot of reflection about this, you will become a better person. That's what we should think about, make reflection about die. Saatnya sekarang kalau biku diundang dalam seremoni semacam ini, ada kewajiban biku memaparkan dhamma singkat. Sekarang adalah upacara awamangala kematian. Maka yang harus kita renungkan seperti perenungan tadi itu. Kalau kita merenungkan yang demikian, maka kematian itu akan mengikuti kita. Sekarang yang penting kita tahu proses kematian. Proses kematian ini akan kita temui dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi yang penting adalah dalam konteks Buddha, kematian itu perlu dikondisikan dari saat kita masih hidup. Karena kematian diawali dengan istilahnya apakah dia mati karena kecelakaan, apakah karena usia tua, sakit dan sebagainya. Proses ini akan ketemukan. Pertama diawali dengan cuti cita, pikiran yang tidak aktif. Kalau pikiran tidak aktif, orangnya belum mati karena menunggu. Yang ditunggu adalah kelahiran kalamana sesuai dengan perbuatannya. Itu disebut pati sandi winyana, kesadaran untuk melanjutkan perjalanan kelahiran lagi. Yang penting di sini adalah antara cuti cita pikiran yang pasif ini menuju pati sandi winyana untuk menuju ke alam tertentu akan muncul disebut dengan nimitta marana atau nimitta kama. Gambaran batin mengenai kematian itu dan gambaran batin perbuatan yang menonjol. Dari nimitta inilah kita tahu kemana kita perginya. Kalau kita
muncul gambaran-gambaran melihat tempat-tempat indah, tempat-tempat yang sejuk dan sebagainya, kita akan menuju ke alam-alam bahagia, setidak-tidaknya alam dewa. Tetapi kita kalau dalam gambaran batin ini ketemu hal-hal yang menakutkan sebagainya, ini pertanda kita lahir di alam-alam rendah. Apakah sebagai peta, sebagai asura, raksasa yang melawan dewa, sebagai binatang, ya, dan juga dilahir di alam yang sangat menderita, disebut niraya. Maka dari itu kita ada kesempatan dalam kehidupan sekarang ini untuk mengkondisikan diri kita setidak-tidaknya tidak terlahir di alam rendah, dan kita bisa terlahir di alam yang lebih membahagiakan. Yang mengkondisikan adalah diri kita. Kondisi ini dari perbuatan kita. Tadi sudah kita renungkan, perbuatan baik akan membawa pengantaran yang baik, perbuatan yang buruk yang jahat mengantarkan kita ke penderitaan. Nah, inilah direnungkan sebagai keluarga dan kita yang hadir, sehingga kita tidak lengah untuk berbuat kebajikan. Demikianlah, semoga yang pemaparan singkat ini untuk menyadarkan kita masing-masing untuk lebih banyak berbuat baik. Sabe sata bahwa untuk kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. When we invite a monk to our house or make ceremony like this, one of the duty of the monk is to give dharma, to explain the truth. So in this time, Bante just give us a short explanation what is the process of the death, how our mind working when we die. In Buddhism, according to Buddhism, when people die, it doesn't matter. Maybe they are all die, maybe got accident, whatever can happen. But the most important, what is appear from the mind when you die. In Buddhism, they call Cuti Cita and Patisandhi Vinaya. So when you going to die, your mind become very passive, and after that appear a picture, what they call a nimitta, through the Patisandhi Vinaya. So when the picture come, beautiful picture, bright light, maybe feel good, this our mind will go to the angel life or to heaven, to happy place. But if the mind at that time appear maybe big fire, maybe something that make you fright, your mind go to the hell, to the ghost life. So very important to understand that when going to die, how the state of your mind. And this state of the mind, it's not only depend with what happened at that time, but it happened with what you do in this life, what your action in this life. If you have a lot of good action, a lot of good habit, usually when you're going to die, a good thing appear, and this will bring you to a better life. So this is what Bhante just explained to us, and he give advice to us. Please try to do a lot of good thing in this life, so you protect yourself. When you're going to die, it doesn't matter. Maybe you die to get accident, maybe you die, maybe you are old. It doesn't matter, because the good karma, the good action that you accumulate, that will protect you. So we hope we can remember all, whatever sasa do a good thing in this life. Look after wife, look after the children, has a lot of good friend. All this good habit that he did, hopefully when he was die, this is appear, and now he is born in a good life. If that not appear that time, because we are here together now, heard what Bhante said, we feel good. We hope Tassa also around us and see what we doing together, and he's happy, and now he will born in better life. That's what we hope. Okay, we're going to close the ceremony. To make complete our good deed, good merit, Sasa wife and the children will make a good donation to the holy person, and this donation usually a monk or Bhante like him going to use for make a temple, to spread dharma, and this donation will give a very good karma for Tassa family. So please
give your decision to Bante. Ajari. Nggak usah ada nama sekarang. Taruh di tasnya Bante. Silakan anak-anaknya semua. We're going to do a transfer merit, and they're going to make a symbol from empty ball, from full ball to the empty ball. So when Lisa pour the water, Bante will give the chanting, and Lisa will try to remember in her mind and give all the merit, the good merit that we do today for Sasa, and hope help Sasa make him happy. Tuangkan airnya. Yata wariwaha pura paripurenti sagara ewa mewa itu dinang petanang upakapati ititang patitang tumhang kipa mewa sami jatuh sabe purendu sangkapa sando panarasyo yatamani yotiraso yatasabitiyo wiwajantu sabarogo inan satuma te bawan tuantarayo suki digayuko bawa abiwa dan nasili sani cang buddha pacaino cataro dhamma wadanti ayo wano sukang balang idang wonyatinang tu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang tu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang tu sukita hontu nyatayo bawatu sabah manggalang rakantu sabah diwatam sabah buddha nubawena sada soti bawantuten bawatu sabah manggalang rakantu sabah diwatam sabah dhamma nubawena sada soti bawantuten bawatu sabah manggalang rakantu sabah diwata sabah sangga nubawena sada soti bawantuten. Okay, we're going to close the ceremony by doing respect to Buddha, Dharma, dan Sangha together. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami
beings be happy. May all beings be happy. May all beings be happy. Ceremony closed. Thank you, everybody. We're going to do ceremony together. Maybe some friend can come, accompany us to spread flowers, spread anything, and spread the air of Sasa body. So please come, yeah. Nida Bodani Samagatani Omaniwa Yaniwa Antalike Tata Gatang Dewa Manupasujitang Budang Nama Sama Suwati Hotu Ya Nida Budani Samagatani Umaniwa Yaniwa Antalike Tata Gatang Dewa Manusa Pujitang Dhammang Nama Sama Suwati Hotu Ya Nida Bodani Samagatani Umaniwa Yaniwa Antalike Tata Gatang Dewa Manusa Pujitang Sanggang Nama Sama Suwati Hotu